What's up, everybody? Welcome back to another highly combustible reaction. Hey, I've got Simple Reacts and Texan Reacts up here with me. We're definitely not going to let that play out of line. We're going to be jumping into another one from the Netherlands, something about Margraten Cemetery, which I've already learned a little bit about. The whole respect behind it. These two really haven't heard much, so I'm not going to say too much, not going to spoil it. They still got to watch the other video that follows this one that I should have done second. This one came at me from Instagram, from Richard. He actually adopts two of these graves that we're about to see himself. So I thought it would be a cool thing to bring you guys into it. I know that both of you have an extreme respect for the military as well. So absolutely, let's jump in, I suppose. You guys good job on that pronunciation too. Oh, hey, it took a while. Let's see what we got. Ik heb ook aan die dochter van mij gezegd. Zeg, dichtreis, als ik niet meer ben, pak Stig het graf. En als Stig niet meer is, moest ze ook al aan een van die kinderen, dat is twee, aan die kinderen zeggen dat die het graf moeten overnemen. Zeg, want dat moet niet door de familie. That right there is already like. Between the imagery in the very beginning, I mean, you have a library style, like index card hole, you know what I mean? Mm-hmm. And they're not pulling, like, I don't know, it just puts it in perspective. You know, they're not pulling books. The fact that that's her request, though, like, hey, when I die, you have to do this, like. And then each of these people hand this down, like. That's some next level respect for people that aren't even your military. You know what I mean? Like, that's hardcore. I don't even know if, I don't even know if now we as Americans would show that kind of respect to anything besides Arlington and maybe some of these other giant. It's just, I don't know, we've come a long way from those days. I feel like we got a whole different mindset as on the whole. A lot of us still have the respect and stuff, but when you look at America, we got people protesting funerals and spitting on soldiers, like, and here's another country treating our soldiers with a hell of a lot of respect and dignity. Like, to me, that's. I've been on the DC field trip, and it didn't really feel like a lot of people, like you said, I don't know. It kind of sucks the way that kids have a view of what we, you know what I mean, what we have. Like, even at the changing of guards and stuff like that, like, they don't even show that much. Like, there's people get yelled at all the time, and it's just, ooh. I don't know. This is going to be a deep one. Yeah. 32 seconds in already. Vind ik geweldig. I've seen that. Wow. I've seen that done. Here or in the States? I don't know where I've seen it, but no, it was in Europe. It was either France or here or somewhere. But yeah, I've seen that they take sand and put it in there so you can see the names. It's pretty cool. It's really like in the other video, hopefully they show it in this one. Like, on that day, they come out and they put all of the pictures up of the people, and then that stone becomes a person, and it has a whole different meaning behind it. I was lucky to go to the infantry, the 84th Infantry Division, stationed in Camp Claiborne, Louisiana, and that's where I met Smitty. I can't tell you where in Holland, but it was on the border with Germany. On the other side of the border was Geilenkirchen,
We knew that the next day, whatever day that was, we were going into Germany to start our end of the war. Well, he went out in front of me. We had 6 squads in our platoon. His squad went out before my squad. When I went out, that's when I found him. They didn't want the body shipped home. As was explained to me by the relatives that came to my house a couple of weeks ago, a great aunt and great uncle, they knew nothing about this and they were looking for information. They wanted more. And I gave them what I knew and what I had, and they gave me a picture to put on his grave. I mean, that started to add up to emotion. So I put the picture on the grave, and I knelt down and I talked to him. Today was the 3rd time. This was a very exciting day. Not so sad, but joyful, because for many, many years, I wanted to come visit my uncle's grave to see where he was buried. My dad had told us this story, obviously, and it meant a lot to know that he and his mother were involved with the burial of Leslie after he died, not exactly here, but in the cemetery. And General Eisenhower said that his mother, who was one of his secretaries, could go to Cologne. And she was in the hospital with her son and her brother, my father, Freeman. And she was actually at the bedside when he passed. And then they brought him to here. I was just so thrilled to see. It's just as beautiful as Arlington. You see what I mean? All of these. Yeah. Just the cleanliness, just the amount of respect that people have for that land now. It's ridiculous to me. I love it. I think there's one like this in France as well, right? I believe there is one in France as well. Normandy, like overlooking that stuff. And it's just as pretty. Like it shows the kind of respect that they have. You never really think about how many people are elsewhere either. You know what I mean? Like we always think, oh, no man left behind means everybody gets sent home, but obviously that was not always the case. Yeah. Yeah, I had a great uncle who died in France in World War I. And it took like 3 years for his body to get sent back to Texas. And when it got here, they actually held like a little funeral service in the state capitol in the governor's room. And I've got pictures of it. So that's kind of cool. And they said, it takes a long time. He said about his friend there, he said the family had no idea. Like, it would be crazy to find out that your family member has just been buried there this whole time and you had no idea. And then you find out that complete strangers are taking care of them. Like, wow. Have you noticed just the fact that someone's taking care of them? Like, can you imagine that? I go ahead. What do you say? I have that feeling every time I visit cemeteries. If I go see my loved one, I pass by headstones that have like death dates in the 1800s or whatever, and I just think, I always stop and think, and just, when's the last time anybody visited this grave? Yeah. And so cemeteries, I'm not scared of them. I actually enjoy them. I enjoy the history, especially like you said, those old tombstones where it's like, whoa. The old tombstones, and you're just like, it was a little baby or something, and you're just like, man, when's the last time somebody ever even thought of this kid? You know? And I think I don't know. The powerful thing about these military ones, though, is like when you look at them, you realize exactly how many people died for their country. Like, that's crazy. Just decided to. There's a lot more reasons not to ever join the military than there is to join the military. So, like, you might. It's just, I don't know. It's a powerful thing, especially since I've seen some people laid down like that. My mate he just got put in September last month. He died last October. Just got put into Arlington this September.
That's how long the wait Wow. was. Mm-hmm. But Yeah. See this spot. I'm the only person from our family our side of the family that has been here since my grandmother left. And it's just been so good to finally see where he is and to share this with my brother when I get home, to share it with him, and hopefully someday he'll get here. Ja, het is toch wel emotioneel, denk ik. Als zoiets wat dit voor een impact op die mensen heeft. You show your gratitude by keeping the memories fresh. We did not know that there were adoption families. So we've met them for the first time yesterday, and it was immediately like they were family already. Ze zeiden al, als ze gingen verwennen, komen ze ieder jaar terug. Dus dat zijn genoeg. Jullie weten allemaal dat onze school zijn naam te danken heeft aan Major-generaal Maurice Roos. Oh, wow. they've even got schools named after. Wow. Like, Yeah. Die hier We've got- Margraten. go ahead. Yeah. No, go ahead. I was just going to say, we've got schools here named after, guys who have fallen. Yeah. But they were locals. Yeah. Like they were guys from there. They're you know? people from that hometown, even. Like, Yeah, exactly. Just amazing the amount of respect another place can show. I don't know. It's on another level. This whole thing's on another yeah, it is Major-generaal really. Maurice Roos, die hier in Margraten op Kerkhof begraven ligt. In september 1944 begon de bevrijding van Nederland, hier in Zuid-Limburg. En het trieste is natuurlijk, daar waar oorlog gevoerd wordt, waar gevochten wordt, daar vallen ook slachtoffers. Ik merk op een gegeven moment ook wel op het moment dat wij het hoofdstuk Tweede Wereldoorlog behandelen op de basisschool. Dat komt in groep 6 aan de orde, dat komt in groep 8 nog een keer aan de orde. Dan hoor je op een gegeven moment van kinderen die hebben zich in één keer erin verdiept, zijn in de bibliotheek naar boeken gaan zoeken of hebben op internet iets nagezocht. En ja, gaan er toch op doorvragen. En ik vraag. Mijn opa heeft ook contact opgenomen met iemand van hem. Ja? En hebben ze er in Amerika gemaakt? Ja, 92 jaar of zoiets. En hebben ze daar ook wat meer informatie gekregen of zo? Ja, foto's en allemaal. Aha. Kijk, dat is dan natuurlijk wel interessant, hè? Want dan is het meer dan alleen maar een kruisje. Hè? Dan gaat het ook een beetje meer leven. Hè? I go to schools, I go to the high schools, and I talk to them about the Battle of the Bulge. I wear the uniform, I take my computer, and I flash pictures on the wall or on the screen showing scenes from the Bulge. Ask me about the war. What did I see? What did I do? How did I live through it? What did I have to do to live through it? You're looking at living history. Take advantage of it. That's why there's a difference between here, the people here who know through it and understand and appreciate. Kids come up to me like this. Thank you for saving my country. Little kids. You don't have to say anything except appreciate that they know that they're being taught. I honestly don't even know if we sit our young kids down anymore and teach them things like this. Maybe not in the type of detail that they do. No, they wait until they're a bunch of little bastards running around in school, and then They tell them, I hey, mean, some you people think went about to it. fight for you, and that's it. Like, I Yeah. can Couple kind of chapters understand in the it though. I can kind of understand it though because America was not liberated. yeah, that's true. We've never been in a that lot of situation. a lot of the European nations were liberated, so it's kind of a bigger deal. You Yeah. know, we were the liberators, or at least we helped. You know, Yeah. So Yeah, but to have the it's a little different. arrogant point of view that most Americans do about things around the world, like it just sucks that there are people out there that give more of a care about our country and what we've done for them than even some of the people that live in this country, like that live here. You know what I mean? Like people, I don't know. That's just crazy to me. It's blowing my mind that. It's kind of sad that we're just now finding out that this place exists, though. Yeah, because we're not told this. Yeah, they I'll tell you don't. straight up, we were never told about this place ever. It's not in any of our history books. It's not in anything.
And if it is, it's like a sentence that you pass through and they don't even talk about it. That's sad. This is the type of things that we should be teached, and that, like, I'm messing my words up. I'm so upset about it. Let's go. Je merkt op een gegeven moment ook van dat kinderen in één keer zich realiseren van... Goh, dat aantal slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog... dat zijn niet gewoon zomaar poppetjes of getalletjes... maar dat zijn echt mensen geweest die ook een familie hadden... die ze achter hebben gelaten. Dat oorlog niet iets heldhaftigs is... maar dat oorlog vooral iets is wat heel veel ellende brengt. Want er waren heel veel vrouwen die verhalen zoeken. Vrouwen dus een kaartenbak. Deze wel inmiddels aan het digitaliseren waren op het gemeentehuis. Dus we hebben gewoon aan de hand van de kaartenbak de brieven uitgeschreven. Er waren postcodes gekomen, die stingen er niet op in ieder geval. Telefoonnummers moesten opgezocht worden. Dus het was een hels karwei. Maar het gaf ook veel voldoening. En zo zijn we begonnen. En dat heeft geduurd tot 2008. En toen hadden we eigenlijk het bestand, tenminste wat de graven aanging, compleet. Er stonden nog 1721 namen op de moer. Die jongens hebben... There's still 1721 that they don't know where they're at. They could still be buried over in Germany. They could be anywhere, like... Maar veel willen hebben dat die ook geadopteerd werden, want ook dat leven telt. En dat vind ik nog veel erger, want die lichamen zijn niet terug te vinden. En in 2015, eigenlijk wie ik afscheid genomen heb als voorzitter, waren ook die allemaal geadopteerd. They even adopted people that they didn't have graves for. What do we do with them? We throw their name. Yeah, we throw them inside the tomb of the unknown soldier. Yeah, a few of them. Yeah. Zelf heb ik 100 keer verteld, stel dat mijn jong naar Amerika moet en dat is Neuveltown. En ik weet dat daar een familie is die dat graaf immer bezoekt. En die dat jong eigenlijk opnemen als eenmaal van hun gezin. Dat moet toch voor die ouders zo'n troostend gevoel zien van, er is niet alleen. Question you have to ask yourself, though, is how many people would do exactly what she just said? Here? How many? Yeah. There'd be enough. There'd be enough because we have Texas. I'm saying, we still have some pretty solid strongholds of patriotic people. It's just that on the whole, that patriotism over the last few years has greatly dwindled. We went from a time around 9/11 where people were sporting your support your troops stickers and flying flags. Yeah. To protesting funerals and spitting on people like but that's also what they went through in Vietnam. If you think about it, they wanted you to go fight, and then when you got done fighting and you came back home, they don't have a purpose for you anymore. They don't know what to do with you at that point. You don't have any real world skills. Killing people is not necessarily something that people need to know how to do. Like, it's sad but true. Is niet alleen. Het was dus wel ook een van onze streven voor eigenlijk een goed fundament te leggen. Eigenlijk voor de toekomst, voor degene wat we hier moeten. Hier staat een trotse burgemeester. Waarom ben ik trots? Omdat wij vandaag een paar dingen gaan doen. Vandaag gaan wij een bijzonder moment meemaken omdat de stichting Adoptiegraven vandaag een historisch moment meemaakt. En als je dan in 1946 erin slaagt om alle begraven geadopteerd te hebben. By 1946, they had every single grave adopted. That's like a year, right? That's insane. Dan zeg ik een diepe buiging naar de burgers, naar de vrijwilligers van 72 jaar geleden. En een diepe buiging ook naar het stichtingbestuur onder leiding van Ton Hermes. Die gedachte om iets te adopteren, in je hart te dragen. Een persoon die je zelf niet gekend hebt. Het verhaal wat je nog moet ontdekken of ontdekt hebt. Plaatsing op de inventaris is een vorm van erkenning
En eerbetoon aan die 9000 adoptanten hier, waarvan een aantal al sinds 1945 een graf adopteert. Die inventaris die hebben we in Nederland op verzoek van UNESCO, de Wereldorganisatie voor Cultuur. En brengt in beeld wat er in een land op het gebied van immaterieel erfgoed gebeurt. Met die plaatsing op die inventaris hopen wij ook dat de stichting die hiermee werkzaam is, laten we zeggen, een start voor een nieuwe periode kan aanduiden. Maar het gaat erom dat er een groep, een gemeenschap van mensen is die bewust immaterieel erfgoed wil voortdragen naar een nieuwe generatie en dus toekomst wil geven. Die inventaris is een middel om de beoefenaars van het immaterieel erfgoed te helpen in de borging van hun erfgoed. Dat doen wij met ondertekening in samenwerking met de stichting en met de gemeente. Want we vinden het ook altijd heel belangrijk dat gemeentelijke of provinciale overheden betrokken zijn bij zo'n plaatsing op de inventaris. Omdat ook zij vaak de juiste condities kunnen scheppen voor het voortzetten van het immaterieel erfgoed. Het adoptieprogramma als zodanig is natuurlijk een tijd ontstaande en ook nog in de buurt, hoe de lui rechtstreeks zagen wat er gebeurde. Rechtstreeks geconfronteerd worden met de lui die begraven worden. Dat speelt eigenlijk niet meer voor de adoptanten van vandaag. Die hebben natuurlijk een ganz ander motief te adopteren. Die zijn of geïnteresseerd in de geschiedenis, of die vinden het waardevol om over het doorgeven van waarden en normen en dergelijke na te denken. Maar wat ook ontstaat is een rechtstreekse relatie met families in Amerika. En Limburg is natuurlijk de meest internationale provincie van Nederland. En dat kunnen we tot we contacten over de grens hebben. Maar tot we op deze manier ook een brug zien met Amerika en met de Amerikaanse geschiedenis. Ik zie eigenlijk twee dingen hier eigenlijk belangrijk voor de toekomst van deze stichting en dat kansenprogramma. Dat is dat ze het in het kader plaats van wat herdenken van onze algemeenheid. Want we leven toch in een tijd in vrede en veiligheid eigenlijk als vanzelfsprekend wordt gezien. En dat is het niet. En ik denk dat het erg belangrijk is dat we dat overdragen ook aan jonge generaties in de educatie. En het tweede is erfgoed. Ik ben natuurlijk grootstrop. Man. See, we're doing the national anthem. The whole, I honestly feel kind of robbed. I always say America doesn't have a long, rich history like some of these other places. But then we have pieces of our history like this that we know absolutely nothing about. Yeah. So it's like we can't even appreciate the things that we do have. Like. Dat ik Limburger ben en Thanks, ik weet ook dat dit adoptieprogramma in Amerika, maar eigenlijk ook overal, als het unieks wordt gezien. Het feit dat we bestaan in een generatie die daar de Tweede Wereldoorlog niet mee heeft metgemaakt, is al een overwinning. En dat vind ik al belangrijk. Dat we nu over de drempel gewoon van de generaties die de Tweede Wereldoorlog niet meer fysiek hebben metgemaakt. En dan is Margraten eigenlijk een centrale plaats voor om daar naartoe te gaan. En dan eens even te beseffen van wie God eigenlijk in dit deel van de wereld hebben. Pasen was het denk ik kwam een bloemetje brengen, want dat doe ik toch wel een aantal keer per jaar. Hey Verhip, er staat al een bloemetje. Waar komt dat nou vandaan? Bij mijn graf, zo zie je het dan toch. En ik heb het bloemetje maar gewoon ernaast gezet, want je weet niet van wie het is, wie het erachter heeft gelaten. Ja, blijkbaar was dat de familie van de soldaat, de broer zelfs, die daar op bezoek is geweest. Ja, die zijn de dag daarna dat ik al lang en breed weg was, zijn ze nog eens een keer komen kijken. En die dachten ook van, Verhip, er staat nog een tweede bloemetje. Hoe zit dat eigenlijk hier? Wat is hier gebeurd? En ja, zij zijn toen eigenlijk gaan kijken van, hoe zit dat adoptieprogramma eigenlijk in elkaar? En kunnen we contact krijgen met diegene? En zij zijn dus ook uiteindelijk degene geweest die de eerste brief hebben gestuurd. En dan begint het balletje te rollen. En dan wordt het eigenlijk nog persoonlijker dan het op dat moment al is. I can't imagine how that would hit me. To just find out, hey, my person's been up here and actually someone's been taking care of them for all of these damn years. Mm-hmm. Like, that's deep. We don't even go visit some of our own
family graves that many times. You know what I mean? Like, these people have been legitimately taking care of it since 1960. What? Like, that's insane. That's crazy to me. Ja, dan zie je elkaar voor de eerste keer en dan komen er toch wel wat tranen. Zeker van de Amerikaanse familie. En als je dan vervolgens in de auto stapt en samen met hen naar Margraten rijdt om daar het graf te gaan bezoeken, dan is dat een heel emotioneel moment. Afgelopen jaar zijn we dus naar Amerika gegaan. En die mensen wonen tussen New York en Washington in Maryland. En zijn we daar 5 dagen gebleven. Ja, dat persoonlijke wat je dan al had, dat wordt dan een vriendschap. Ook al zit er zoveel leeftijdsverschil tussen. Dat maakt er niet meer veel uit. Je hebt één connectie, dat is Private Joseph Hub, zoals hij dan heet. En dat is je connectie. En vanuit daaruit groeit dan echt wel een ware vriendschap. Dat hoort echt erbij. Want ik heb hem voor hem altijd staan. Mijn pap vond het verschrikkelijk dat de jongens daarboven 's nachts moesten slapen, buiten moesten slapen. En dan hebben we een keer met hun gesproken. En de waren dus met 5. En die kwamen dan 's avonds bij ons slapen. En dat was de ene, die wat het graf nu van heb. Dat was echt, gaat of het een zoon van pap was. Zo was dat, jong. En wie die weer weggingen, stond mijn pap te beuken. Dat die weggingen en dat ze zal die wel nooit meer zien, zit er. En ik krijg van een brief van de vrouw van Henry Wolf uit Amerika. Of Margraten, wie het van ons verwijderd wordt. Want haar man, die wordt s'avonds al afscheid genomen. Bij ons, die wordt gesneuveld en die lag in Margraten. Toen heeft mijn pap direct gevraagd of je dat graf mocht aanvaarden voor te onderhouden. Het is een van de eerste geweest wat de graaf heeft geadopteerd. Wie begraven is, ze is 2 keren of 3 keren is ze herbegraven. Maar mijn pap heeft dat graf van begin af aan gehad. Hè. De meesten wat de graaf hebben, die hebben allemaal vreemde jongens. Maar we hebben die jongens zelf in het huis gehad. Hè. Henry was altijd alles. En ook altijd, hij had altijd bij hun op de kast gestaan. En bij mij staat er altijd op de Wilsonbaan. And you know that he never knew that he was going to be so important to that family. And now we know exactly why she makes it law. You pass this to everyone as they come along. This doesn't leave our family. Yeah, that makes it so much special. Whoa, that's intense. That's super, super intense. My goodness. Ik denk dat het heel goed is dat kinderen zich realiseren hoe belangrijk vrijheid is. Dat je in een land kunt opgroeien waarin alles goed geregeld is, waar je niet bang hoeft te zijn. Waar je gewoon naar school kunt gaan en kunt leren en waar je een goede toekomst kunt opbouwen. Er is maar 1 Amerikaanse begraafplaats in Nederland. En dat moet verkoesteren en daar moet voor trots op zien dat veel het hier hebben. Dus ik wil maar zeggen, en nog steeds, ik hou het nog steeds in de gaten. I think it's wonderful. Absolutely. When I first heard about it, taking care of American graves, this is beyond the realm of what you have to do. Yeah, you're the only people that do this. Above and beyond. No other country has done this, and this is so unusual and so good. And it makes you feel like family are watching over the grave all the time. Maar het contact dat blijft sowieso onderhouden. Want elke keer als ik een bloemetje heb gebracht, dan stuur ik ook even een mailtje met wat foto's naar Amerika. En, zodat ze toch zien dat het netjes onderhouden blijft. Want dat heeft hij op zijn minst verdiend.
most certainly a deep one. Yeah. Thank you. Yeah, that's really cool. It's a very, very I like that. respectful thing to do. As a vet, yeah, most certainly. Thank you. Like, especially since there's some people who still probably don't know that their person is up there. And so to know that there's people up there taking care of complete strangers, that's awesome to me. I can't imagine having had that person inside your house and getting to know them and then finding out that, oh my God. Yeah. Yeah. When she dropped that at the end, that was like, and it like I said, it makes total sense now as to why she said in the beginning. Yeah, you gotta pass do this on. you gotta Period. do this. Like, yeah, there's no choice. Yep. Like just for them to take freedom in that respect, and to pay another country respect like that. That's insane. Like I said, we don't do that. We don't respect freedom, right? I don't we even just get into it, but we just assume we have it, and that's all that there is to it. Yeah. Because we've never been oppressed. We've never had oppressors that are coming in and taking over our place. But I never got to. I never really saw us I never really saw us as those liberators. Honestly, not from the way that our people talk about our military now. I would have never thought that anybody else in the world considered us like that until I found out about this. Yeah. Mm-hmm. So thank you. Thank you very much. Most certainly a phenomenal request. Shout out to all of those grave adopters out there. You guys are phenomenal people. Like, that's ridiculously respectful. How many of these are there? Videos? Then you guys, because I could see how you could find out the stories behind each one. And there probably others like I would her. love to know the stories cool. behind these. There's another one that shows you the other video that I did that you guys are gonna have to dive into. Shows you kind of like I guess it's an annual like a remembrance kind of thing. Memorial. Yeah. That's very, very cool. Mm-hmm. And then there's probably more than a few. Actually, if you're watching this and you do adopt a grave, tell us the story down below. Tell us your person's story. Yeah, please. Mm-hmm. Like, let me know. Do you have the history on them? Like, if not, whew. I want to know about it for sure. For sure. It's very, very cool. There's so much respect being placed on a country that I don't know. Very cool. Well, you guys it just like Harley said, we don't see it as that. We don't see it from that side. We just see it from this side. We only have this view, and to see it from this side, that's crazy. Like, as an American, thank you. Like, very, very intriguing. Alan, you got anything else up there? Up there? No, not really. I just want to see other stories. Yeah, I most certainly want to hear the stories. So if you guys got stories, share them down below. If you guys did enjoy it, make sure to go show Orange Baptist some love on his channel where the original is dropped. I'm going to leave all of that down inside the description. Check out one of the other videos that's floating around the screen. Go visit these two's channel up here. They most certainly have enough of their own Netherlands content that you will find. Go find it. Oh, yeah. Until the next one, I'm highly combustible. That's Simple Reacts. That's Texan Reacts. I love y'all to the moon and back. Peace.